This conference will now be recorded. In yesterday's class, what did we do? We have seen how a project is created. In the project, we have seen what a roadmap is. Then we have seen in backlog how a version is created. Then how the epics are created. Epics and aim ledu, bigger picture of whatever your product is going to be developed. And in that, we have created three epics. One is your registration, then adding contacts, and sending text messages. Sending text messages and in Go Epic. If I want to edit an epic, what should I do? If I want to edit an epic, what should I do? I should just click on there is a particular epic ID. I have to click on the epic ID. The epic ID will open in a new page. Sorry, new. It will go for a different page. I can edit my name over here. See, I don't want this as my sending text messages. I can edit my epics and everything. Not only that, I can give a description of it. I can assign it. I can assign to one of you, like I can assign it right now to someone. By default, it is now unassigned. So I can assign to someone like MRT testing. I'll give for myself. There is one particular field called story points. Story points. What do you understand by story points? స్టోరీ పాయింట్స్ అంటే ఎప్పుడైనా విన్నారా పేరు విన్నారా పేరు స్టోరీ పాయింట్స్ అంటే ఏంటనేది నో ఓకే సి వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ఎ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇట్ విల్ రిక్వైర్ సమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ టు కంప్లీట్ ఇట్ అవునా కాదు ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు ఒక కోడ్ రాయమని సపోజ్ నాకు నేను లాగిన్ స్క్రీనే క్రియేట్ చేయాలని నాకు టాస్క్ ఇచ్చారు నేను డెవలపర్ని నాకు కొంత టైం పడుతుందా లేదా in a day maximum we can work 8 hours per day 8 hours per day అన్నారు అనుకోండి that so what we do story point is nothing but we are dividing it or we are clubbing it number of work hours as one story point కొన్ని కంపెనీస్ లో 6 వర్కింగ్ అవర్స్ ని ఒక స్టోరీ పాయింట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు కొన్ని కంపెనీస్ లో 8 వర్కింగ్ అవర్స్ ని ఒక స్టోరీ పాయింట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు సో లెట్ మీ షో ఇట్ లైక్ దిస్ స్టాప్ షేరింగ్ share the entire screen okay are you able to see the ppt see story point Yes, is madam. nothing but yeah story point is nothing but the number of time you're putting or effort to develop a particular application and a part of piece of an application మొత్తం అప్లికేషన్ కాదు ఏదైతే యూజర్ స్టోరీ ఉందో ఏ ఫీచర్ అయితే ఉందో దానికి ఎంత టైం పడుతుంది నాకు డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెలింగ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ స్టోరీ పాయింట్స్ ఈ స్టోరీ పాయింట్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ టు కంపెనీ కొన్ని కంపెనీస్ లో వన్ డే 8 hours గా తీసుకుంటారు కొన్ని కంపెనీ వన్ డేలో 6 hours 6 మాక్సిమం వర్కింగ్ అవర్స్ ఓకే ప్రొడక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ని మనం ఒక స్టోరీ పాయింట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం 2 points అన్నప్పుడు ఎప్పుడవుతుంది 12 hours and less when I have more than 6 hours and less than 12 hours I consider it as 2 points 3 points ni 18 hours and less I don't have four then they have defined five if you see this is nothing but Fibonacci series తెలుసా అందరికి గుర్తుందా మీరు చదివింటారు గుర్తుందా మ్యాథ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఒకవేళ ఇది చదువుకుని కోడింగ్ వచ్చు అని అంటే వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద ఫిబొనాచి సిరీస్ అని అంటాం ఏంటది 1 తర్వాత 2 ఉంటుంది తర్వాత 3 ఉంటుంది తర్వాత 5 ఉంటుంది తర్వాత 8 ఉంటుంది హౌ డు ఐ గెట్ ఇట్ 1 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 2 దెన్ 2 ప్లస్ 3 ఎందుకు అలా డిసైడ్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు మెయింటైన్ రాదర్ దెన్ గివింగ్ ఆల్ ఫోర్ ఓకే 4 పాయింట్స్ అంటే ఇంత అని చెప్పే బదులు వాళ్ళు దే హ్యావ్ డిఫైన్ సమ్ టైమ్ స్లాట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ అ స్టోరీ పాయింట్ వాల్యూ టు మేక్ ఏ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద టైమ్ అంతే 4 పాయింట్స్ చెప్పే బదులు 5 పాయింట్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గివ్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ ఈజీ టు గివ్ ఇట్ 18 hours ఆర్ లెస్ అండ్ 30 hours ఆఫ్ లెస్ నేను మళ్ళీ 4 పాయింట్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ 5 పాయింట్స్ ఇచ్చే బదులు ఐ కెన్ గో ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ సిరీస్ అంతే
because it is added to easy to sum up 2 and 3, 12 plus 18 13 30 వస్తుంది, అందుకని వాళ్ళు అలా ఇచ్చారు. అగైన్ ఇవన్నీ మనకు సంబంధమే లేదు. ఎవరు చూసుకుంటారు? స్క్రమ్ మాస్టర్ చూసుకుంటారు ఎన్ని స్టోరీ పాయింట్స్ ఇవ్వాలా ఏంటి అనేది. They will ask us, okay, they will ask us how many days it is going to take for you, then how many days it takes for you to write the test cases. Based on that, they will give the story points approximately. Okay, so we are not that much related to the story points. We are not that much related to the user story, and epic, even. But yes, we have to understand all of them. Okay, అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అంతే, అంతకంటే ఏమి లేదు. Story point is nothing but the number of working time, working hours required to develop particular feature or to do some particular task. అది ఆ టాస్క్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి రైటింగ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ టెస్ట్ కేస్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఏ టాస్క్ అయినా సరే దానికి కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు కదా, దాన్ని మనం స్టోరీ పాయింట్గా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. 6 hours కంటే లెస్ అయితే 1 పాయింట్ అని, 12 hours లెస్ అయితే 2 points అని, అండ్ సో ఆన్. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? Story point is nothing but the time or the effort you are putting into developing or doing a particular task. Okay, then coming back to the screen. Okay, if I see here, I can always give my story points. I can send text messages, and text messages is okay. Epic, maybe I'll give story points, 8 story points, because there are a lot of user stories under epic అనేది పెద్ద picture కదా. So I'm giving a 8 story points. Okay, then we have components, then we have can give the sprint fixed versions, and priority is one of the thing which is very important to understand, because based on the priority you have to allocate your time like that. First ఏ చేయాలి, if it is the highest priority, I had to see that this is first developed, or whether this has been first tested, or whether this feature is particularly available for the customer or not అని మన prioritization లో చూసుకోవాలి, highest priority కాదా అనేది. Then after that, I can just go to my projects. Okay, backlog వెళ్ళిపోండి, సరిపోతుంది. If you see my epics, just now I have changed it. నేను modify చేశాను చూసారా, నేను సెండింగ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అని పెట్టాను ఎపిక్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆటోమేటిక్లీ మోడిఫైడ్, అండ్ నో ఇష్యూ ఇస్ దేర్ రైట్ నో. కంప్లీటెడ్ ఏం లేదు, అన్ఎస్టిమేటెడ్ ఏం లేదు, ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి 000. But if you see the reverse registration, yesterday we have created 2 user stories. రెండు యూజర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఐ హ్యావ్ లింక్డ్ అప్ విత్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఎపిక్. ఈ రెండు రిజిస్ట్రేషన్ ఎపిక్కి లింక్అప్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, హౌ మెనీ ఇష్యూస్ ఆర్ అండర్ ఇట్? ఇదే ఒక టాస్క్, దీని కింద మళ్ళీ ఏమున్నాయి, 2 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దట్ ఆర్ దిస్ 2 థింగ్స్. These are the features that we have to develop for the user. ఇవి ఏం లేదు, features that have to be developed for the user. Now, like that, I can add some more what you say, user stories in my backlog. Inka user stories add chesukochu depending upon the application. I can keep on adding the issues. Ela add chestamu gurtunda? Create kelandi, story ivandi, some description ivandi. Description ఏమని ఇస్తారు? ఏమని ఇస్తారు? ఓకే, ఏమని ఇస్తారు? I can give over here. I can give unregistered user. Unregistered user ki, as an unregistered user, I want to add the so and so reporter evaru. Linked issues on the linked issues we will see now after a few time. Priority high or highest depending upon the application. Epic, it is related to the registration epic, so I'll link to the registration epic. Then I'll click create. So ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇంకొక issue create in user story are all in green color. If you see, all the user stories are in green color. Not only from there, I can create my user story from here also. Create issue antamu. What news, what in the backlog key. Okay, what needs to be done?
అన్రిజిస్టర్డ్ యూజర్ అనే క్లిక్ చేస్తాను. See, it is created over here. Okay, I keep messing up with this always. Okay, let me do it from here itself. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్టాప్ మీ, ఓకే? స్టాప్ చేయండి. Again, I'm giving it as I'll give it rather than over here in the description box. What I want to see, receiving confirmation mail. Summary into receiving confirmation mail. This is a summary of the user story. So, as a unregistered user, as a registered user, I want to receive the registration confirmation through SMS so that I can activate my account. This is incorporated, but I have to link it with my Epic. So I'll link it with my Epic and give my priority as medium. I'm happy with the medium priority, so I'll create it. సో ఇలా బ్యాక్లాగ్లో ఒక ఎపిక్కి ఇలా రాసుకున్నాం. ఒక ఎపిక్కి ఇన్ని యూజర్ స్టోరీస్ రాసుకున్నాం. రాసుకున్నాక వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ షుడ్ డూ? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ షుడ్ డూ? వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సైకిల్. వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఆ స్ప్రింట్ సైకిల్. స్ప్రింట్ సైకిల్ అనేది గుర్తుందా? స్ప్రింట్ సైకిల్లో ఏమేమి ఉంటాయి? స్ప్రింట్ సైకిల్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటాము. ఆ తర్వాత డైలీ స్క్రమ్ ఉంటుంది. డైలీ స్క్రమ్, రోజు మీటింగ్, డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్. Then we have sprint review and sprint retrospective meeting. Okay. Whenever I say sprint cycle, there are four things that have to be completed within a 2 to 4 week span. Sprint అంటేనే 2 to 4 week span, depending upon how you are going to assign that particular cycle period. ఆ 4 week పీరియడ్లో ఏమేమి అవ్వాలా? మీరు ఏం చేస్తారు? స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ చేయాలి, డైలీ స్క్రమ్ ఉండాలి, స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ అయిపోవాలి, స్ప్రింట్ రెట్రో మీటింగ్ అయిపోవాలి. ఈ 4 ఐటమ్స్ అయిపోవాలన్నమాట స్ప్రింట్ సైకిల్లో. ఇప్పుడు నాకేమైందంటే మై కస్టమర్ హ్యాస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ద బ్యాక్లాగ్, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇవన్నీ నాకు కావాలి, ఇవన్నీ నాకు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ. సో వాట్ వీ విల్ డూ, they have given a list of features that he wants. So what I will do is I will just drag whatever I want to keep over here. Okay, Malik చూపిస్తాను చూడండి. Here it is there, plan your sprint అని ఉంది కదా. ప్లాన్ యువర్ స్ప్రింట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో మీరు ఏమేమి టాస్క్లు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి? నాకు 4 issues ఉన్నాయి. 4 కంప్లీట్ చేస్తారా, 3 కంప్లీట్ చేస్తారా? ద టీమ్ విల్ డిసైడ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ డ్రాగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, దే విల్ డ్రాగ్ దిస్ వన్. Like they want to have a phone, use the phone number to register, they have to sign up. And maybe I'll go for the unregistered user, this one. 4 issues ఉన్నాయి. 4 issuesలో వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నారంటే 3 issues ఒక స్ప్రింట్ సైకిల్లో కంప్లీట్ చేస్తాము అని చెప్పారు. నార్మల్లీ ఇట్ వోంట్ బి 3 issues, ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇష్యూస్. మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం 3 issues అని చేశాను. సో వాట్ ఐ హ్యాడ్ 4 issues. I have come up with the decision along with my team that in this sprint we will be completing this task. ఒకటి ఏంటంటే సైన్ అప్ ఉండాలా ఫోన్ నంబర్తో, ఇంకోటి ఐ కెన్ సీ ద రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, తర్వాత ఇంకొకటి ఇచ్చాం కదా, ప్రతి ఒక్క దానికి డిస్క్రిప్షన్ ఉందండి, యూజర్ నేమ్ ఉండాలి, యాడ్ యూజర్ నేమ్ కూడా ఉండాలి. ఈ 3 features ఈ స్ప్రింట్ సైకిల్లో అయిపోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ క్రియేట్ స్టార్ట్ స్ప్రింట్. చూడండి, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 2 weeks. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ 2 weeks. ఒకవేళ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, 4 weeks చేసుకోవచ్చు. ఆ స్ప్రింట్ క్యాన్ బి 1 week, మినిమం 1 week ఉంటుంది, లేదా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నెవర్ ఎవర్ గో ఫర్ మోర్ దాన్ 4 weeks. ఎందుకంటే మన అజైల్ మెథడాలజీలో వీ హ్యావ్ టు క్విక్లీ డెలివర్ ద ప్రోడక్ట్ టు ద కస్టమర్. మనం 6 weeks 10 weeks అని చెప్పామనుకోండి, అది అజైల్ ప్రాసెస్ అవ్వదు.
So what we should see, we should maintain or we should follow the agile principles. We have to develop the product as quickly as possible. So normally what we do, we will keep the sprint cycle 2 to 4 weeks maximum. Sometimes we can keep 1 week also, depending upon if the features are very easy to develop, we will go for 1 week. 2 weeks by default istundi Jira tool. So I can write, okay, sprint goal, have to complete, have to complete ఏమేమి ఇష్యూస్ తీసుకున్నా నేను. I have taken MA10, MA8, MA7. So registered, okay, unregistered user epic ni complete చేయాలి, unregistered epic related issues and button. Okay, then I click on start. As soon as I click start, this is how your scrum board will look like. మనం ఎగ్జామ్ టైంలో మనం ఒక టైం టేబుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా. ఏ ఎగ్జామ్ ఏ టైంలో ఉంది, ఇప్పుడే ఏది కంప్లీట్ చేసాము, నెక్స్ట్ డే ఏది అని ఒక మన టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ స్క్రమ్ బోర్డ్ అని ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ యువర్ స్క్రమ్ బోర్డ్. ఓకే, ప్లీజ్ బీ ఫెమిలియర్ విత్ దాట్ బికాస్ వీ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్. స్క్రమ్ బోర్డ్లో ఏముంటుందంటే, what happens, okay, okay, please see this. కనిపిస్తున్నాయా మన టాస్క్లన్నీ? This is the first one. Okay, I have created a subtask, so it is showing to me. Okay, this is my first one. Let me delete it for you. Okay, let me refresh it for you. Okay, if you remember, I have taken 3 user stories. 3 user stories is sprint cycle avvali. So what happens, they have been represented in the to-do list. To-do lo కనిపిస్తాయి అనమాట. టుడూలో కనిపిస్తాయి. టుడూలో వాట్ ఎవర్ ద టాస్క్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్, దే ఆర్ ఇన్ ఓవర్ హియర్. సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇస్ టు మానిటర్ దిస్ బోర్డ్. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ ప్రతిరోజు మానిటర్ చేస్తారు. మన టుడూలో ఉందా ఈ పర్టికులర్ వాట్ యు సే యూజర్ స్టోరీ, లేదా ప్రోగ్రెస్లో ఉందా, కంప్లీట్ అయిందా లేదా, ఏవైతే కంప్లీట్ అవ్వలేదో హీ విల్ మానిటర్ ఇట్, వై ద డిలే ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ ట్రాక్ ఆర్ నాట్, ఈ సంథింగ్ మిస్సింగ్, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా, ఇవన్నీ ఈ బోర్డ్ చూడగానే వాళ్ళకి ఒక అప్డేట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ సీ దిస్, ఐ గెట్ సీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు, ఎండ్ డేట్ ఎప్పుడు వచ్చేసింది. సో హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ రిమైనింగ్, ఐ హ్యావ్ 9 days రిమైనింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ 3 days. సో ఈచ్ అండ్ every story, user story will be in the to do board slide first. ఓకే, టు డూ స్లైడ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? అవినాష్, రఘు, మహేంద్ర, బ్రహ్మ. స్ప్రింట్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏవైతే ఆ స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ స్ప్రింట్ సైకిల్లో పుషప్ చేసుకుంటాం. మనకి ఏది కావాలో, ఎంత చేయగలుగుతామో అంతే. తర్వాత అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, స్క్రమ్ బోర్డ్లో కనిపిస్తాయి. అక్కడ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు, ఏది ఎంత అయింది, ఏది దాని ప్రోగ్రెస్ ఎంత అనేది. ఓకే, yesterday I was speaking about some other thing called subtask. ప్రతి ఒక్క ఎపిక్ యూజర్ స్టోరీ కింద డివైడ్ అయితే, యూజర్ స్టోరీ అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఫర్దర్ డివైడెడ్, మళ్ళీ డివైడ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. టాస్క్ అనేది దాన్ని సబ్ టాస్క్ అంటాం. ఇక్కడ సబ్ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. సబ్ టాస్క్ అంటే ఏంటి అది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఇవాళ. ఇప్పుడు ఇది నాది బోర్డ్ కదా, ఇవి యూజర్ స్టోరీస్. యూజర్ స్టోరీ మీద నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై యూజర్ స్టోరీ. ఇక్కడ అటాచ్, క్రియేట్ సబ్ టాస్క్, లింక్ ఇష్యూ అని చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ మై ప్రయారిటీ టు బి చేంజ్. ప్రయారిటీ హైయెస్ట్ పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు యూజ్ మై ఫోన్ నంబర్. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని చేంజెస్ కావాలో అన్ని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు.
మీరు ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే. ఓకే. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, క్రియేట్ సబ్ టాస్క్. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ స్టోరీ డెవలప్ చేయాలనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్? ఫీచర్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు యూజ్ మై ఫోన్ నంబర్ టు రిజిస్టర్ సో దట్ ద అకౌంట్ ఈస్ లింక్ టు మై ఫోన్ నంబర్. దీనికోసం నాకు ఏమేం చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలి? అది మనం క్రియేట్ సబ్ టాస్క్లో చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్, ఇప్పుడు ఇది డెవలప్ చేయాలనుకోండి, నాకు ఒక యూఐ కావాలా లేదా? యూఐ. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I should understand the requirements. Okay. Understand the requirements. Okay. This is one of the subtasks. Then after that, what is then? I have to design the UI. Design the UI. Okay. Create. Then I have developed the interface. Develop the interface. Then again I can create it. Then I can write the test cases for that. Write the test cases. Okay. Write the test cases, తర్వాత execute the test cases. ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రాసుకుంటాం. అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్. కొన్ని కంపెనీస్లో ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాస్క్లే పెడతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, బికాస్ బై డిఫాల్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. డిజైన్ ద యూఐ పెడతారు, లేదంటే డెవలప్ ద ఇంటర్ఫేస్, రైట్ ద సో వాట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ డెవలప్ అవ్వడానికి నేను ఏమేం స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ డెవలప్ చేయడానికి, నాకు ఇది అప్టైన్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ నేను చేయాలి. బికాస్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ ఇట్, సో ఐ రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద డిజైన్ యూఐ చేస్తేనే కదా మళ్ళీ మనము టెస్టింగ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. ఐ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. Execute the test cases. Yeah, I have to execute the test cases. Create and create a bug report. Create a bug report. ఇలా ఎన్నో మనము సబ్ టాస్క్లు ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఒక పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీని మళ్ళీ మనం రీడిఫైన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ ఏ బెటర్ క్లారిటీ హౌ అ పర్టికులర్ ఫీచర్ క్యాన్ బి ఫర్దర్ డెవలప్డ్. ఓకే. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాలి. ఫోన్ నంబర్ అకౌంట్కి లింక్ చేయాలంటే నేను ప్రాపర్ వ్యాలిడ్ ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వాలా? అలా ఇంకా చాలా క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఆల్ దట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ యువర్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో క్లారిటీగా ఉంటుంది. బట్ అగైన్ మనం ఏం చేయట్లేదు, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోండి. ఇది మన సబ్ టాస్క్లు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేశాక ఇప్పుడు మన యాక్టివ్ స్ప్రింట్స్కి వెళ్ళామనుకోండి. ఇఫ్ యూ ప్రాపర్లీ అబ్జర్వ్ దట్ నా యూజర్ స్టోరీ ఇది. యూజర్ స్టోరీలో ఇవన్నీ సబ్ టాస్క్లు కనిపిస్తున్నాయి. Yesterday, one of you have asked if we delete accidentally one of the epic or user story, ఆ ఐడి మళ్ళీ క్రియేట్ అవ్వదు. అవునా కదా? ఎవరో అడిగారు మీరు. వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆస్డ్. గుర్తుందా? Yes, we can't recover once you have deleted it. We can't recover a particular user story or a particular epic if you have deleted in the Zira tool. There is a problem. Problem in the sense I can't use the Zira tool directly. Okay, I cannot use Zira tool directly to recover it. What we do is we have apps for it. Apps అని ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తున్న ట్యాబ్. యాప్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మన ప్లే స్టోర్ ఎలా ఉంటుంది మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో, అలా ఫైండ్ న్యూ యాప్స్కి వెళ్ళేసి ఓకే హియర్ ఐ క్యాన్ యూజ్ రికవర్ ఇష్యూస్. రికవర్ అండ్ టైప్ చేయగానే రిస్టోర్ డిలీటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంది. ఈ పర్టికులర్ యాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, యా దే ఆర్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ అ పర్చేసర్ వన్. ఇది గిన మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వీ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూజర్ ఐడి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎపిక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. It acts like a recycle bin where if accidentally if I delete something, it will get back to it. If I restore it, it will get back to its original position. ఓకే. అర్థమైందా? ఒకవేళ యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ చేశారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ యాప్. డైరెక్ట్లీ వీ కాంట్ యూజ్ ద జీరా టూల్ టు రిస్టోర్ ఇట్.
అర్థమైందా? సబ్ టాస్క్ అంటే ఏందో అర్థమైందా? సబ్ టాస్క్ అన్ని మనమే యాడ్ చేసుకోవాలా యాక్చువల్లీ? మనము టెస్ట్ కేసులు తప్ప ఏం చేయం ప్రణీత్. దట్ ఈస్ అ ఓకే. ఫన్నీ థింగ్. యాహ్! Yeah, but yes, it will give us an idea when it ఆ! టు డూలో ఉందా, స్క్రమ్ బోర్డ్‌లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మన మన వర్క్స్ ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే. సో, ఎవ్రీథింగ్ స్క్రమ్ దాంట్లో అప్‌లోడ్ స్క్రమ్ చేసిన కొద్దీ మాస్టర్ మనం చెక్ చేసుకుంటుండాలి. స్క్రమ్ మాస్టర్‌లో మనకొక అప్‌లోడ్ ఏంటంటే చేసినప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ ఫర్ టుడే? యెస్. దాన్ని బట్టి మనకి మీటింగ్స్ ఉంటాయి డైలీ. డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఓకే. మీరు ఈరోజు ఇన్ ప్రోగ్రెస్సే ఉంది. ఇవాల్టికి అయిపోవాలి కదా! ఎందుకు అయిపోలేదు? ఇలాంటి క్వెషన్స్ అన్నీ వస్తుంటాయన్నమాట. లేదా అయిపోయాయంటే వెల్ అండ్ గుడ్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు మనకు చెప్తారు. ఓకే. ఏదైనా రీవర్క్ ఉంది, ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయి. నార్మల్లీ వీ విల్ టేక్ ద సైకిల్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ద వర్క్ విత్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ టైమ్‌లో అయిపోయేటట్టే చూసుకుంటాము. వర్స్ట్ కేస్‌లో అది డిలే అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. ఇంకా యాక్చువల్ టెస్చర్‌కి స్టార్ట్ అయ్యే మెటీరియల్ ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓన్లీ 2 మోర్ థింగ్స్ అదే సబ్ టాస్క్ అందరికి అర్థమైందా లేదా చెప్పండి? ఒక యూజర్ స్టోరీ ఉంది. ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేయడానికి నేను ఏమేం స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వచ్చో అది సబ్ టాస్క్ కింద పెట్టుకుంటాం. అవినాష్, రఘు, మహేంద్ర, బ్రహ్మ అర్థమైందా సబ్ టాస్క్ అంటే ఏంటో? ఎపిక్ నుంచి యూజర్ స్టోరీ నుంచి సబ్ టాస్క్. ఓకే. ఎలా స్క్రమ్ బోర్డ్ ఓకే. మనకి నార్మల్లీ ఇవన్నీ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? మనకి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని యాక్సెస్ ఇస్తారనమాట. ఇప్పుడు అండర్‌స్టాండింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మన స్టాండప్ మీటింగ్‌లో అడుగుతారనమాట. అడగగానే ఏం చేస్తారనమాట, సీ ఓకే. ఐల్ గో బ్యాక్ టు మై ప్రాజెక్ట్స్. యాస్ సూన్ యాస్ ఐ ఓపెన్ మై ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇది స్క్రమ్ బోర్డ్ కనిపించాక అండర్‌స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ టు డూ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఐల్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఉండేది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆల్సో. ఇలా నుంచి ఇలా డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఇది ఎవరు చూసుకుంటారు? స్క్రమ్ మాస్టర్ చేసేస్తారు దాదాపుగా. స్క్రమ్ మాస్టరే అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే అయిపోయింది. అయిపోగానే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో డెవలప్ డిజైనింగ్ యూఐ ఒకటి డెవలప్ చేస్తుంటారు. టీమ్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ టీమ్ ఎఫర్ట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ ఎఫెక్ట్. ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్‌కి సైమల్టేనియస్‌గా ఒకటి డిజైన్ చేస్తుంటే ఒకరు ఏం చేస్తారు టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ రెండు ఒకేసారి అవుతాయి. ఓకే. ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఒక మనకి ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తుంటాము, ఒకటి డిజైన్ ద యూఐ చేస్తుంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ ఇన్ సిమిలర్ వే ఆర్ ఆఫ్టర్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద యూఐ డెవలప్ ద ఇంటర్ఫేస్ వచ్చింది అనుకోండి, what they will track it is a scrum board will help us to track what exactly is finished and how much is pending and what is else to be completed in a particular user story. ఒక యూజర్ స్టోరీలో ఇంకా ఏమేం మిగిలాయి అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. స్క్రమ్ బోర్డ్లో ఇవి ఇంకా చేయాల్సి ఉన్నాయి, ఇవి ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి, ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి. కంప్లీట్ అయిపోగానే స్ట్రైక్ ఆఫ్ అవుతాయి. చూడండి స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను అన్ని కంప్లీట్ చేసేసాను అనుకోండి. ఓకే. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, see drag and dropping is very easy, so only I'm dragging and dropping it. I have finished writing the test cases too and I have okay, create bug report ఒక్కటి ఉంది. Until all of my subtask finish అయ్యేంత వరకు మీ యూజర్ స్టోరీ స్టిల్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ టు డూ. ఓకే. all the subtasks of the parent issue are now done. Do you want to update this parent issue to match? అన్ని సబ్ టాస్క్లు అయిపోయాయి కాబట్టి ఏమడుగుతుంది, మీ యూజర్ స్టోరీని అప్డేట్ చేయొచ్చా అని అంటారు. అప్డేట్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది తెలుసా, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఒక యూజర్ స్టోరీలో ఉండే సబ్ ఇష్యూస్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేసామనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఆల్సో. ఓకే. సో సిమిలర్లీ ఐ క్యాన్ డూ ఫర్ ద అదర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. అదర్ ఇష్యూస్లో కూడా నేను సబ్ టాస్క్లు రాసుకుంటాను. సబ్ టాస్క్లు రాసుకుని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ డన్ అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. నౌ స్క్రమ్ బోర్డ్ అర్థమైందా? స్క్రమ్ బోర్డ్ పర్పస్ అనేది అర్థమైందా? వన్స్ స్క్రమ్ డన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి డన్ మారాక వి కాంట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ సార్? 90% మనం అంత ఎందుకంటే అందుకనే కదా మనకి డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్స్ అయ్యేది.
ఓకే. ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇన్ ప్రోగ్రెస్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. ఏం పర్వాలేదు. ఇది ఇలా పెట్టుకుంటాం మనం. But again, I have to remodify my sprint. Who has the authority? Again, Scrum Master has the authority. I can change it. ఓకే. Okay. Or in progress and పెట్టుకోవచ్చు నేను. Scrum Master has the authority for it. ఓకే. ఓకే. సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఫిక్సింగ్ ద ఇష్యూస్ అని ఇంకొక సబ్ టాస్క్ పెట్టుకున్నాను. ఒక్కోసారి అది అయిపోవదు. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. డెవలపర్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేస్తుంటాము. కొన్ని సబ్ టాస్క్‌లు అయిపోవన్నమాట. అట్లాంటప్పుడు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని పెట్టుకుంటాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 9 days వాట్ ఎవర్ యూజర్ స్టోరీస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే. 9 days ఏదైతే ఉందో స్ప్రింట్ సైకిల్ అయిపోయేసరికి ఈ 3 యూజర్ స్టోరీస్ నేను చేస్తానని కమిట్ చేశాం. సో ఐ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ ఆల్ దీస్ 3 ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్ ద డన్ పోర్షన్. టెస్టింగ్ అయిపోయి ఉండాలి, డెవలపింగ్ అయిపోయి ఉండాలి, ఏదైనా రీటెస్టింగ్ ఉంటే అది కూడా అయిపోయి ఉండాలి ఈ 9 daysలో. ఐ మీన్ 9 వర్కింగ్ డేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటింగ్. అర్థమైందా? యా. Others, please respond. I didn't see the chat box. Raghu అర్థమైంది. I didn't see the latest chat. Please అర్థమైందా? స్క్రమ్ బోర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, సబ్ టాస్క్లు ఎలా పెడతాము? బ్రహ్మాయస్ అని చెప్పారు. అవినాష్, మహేంద్ర, రఘు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు హలో చూసినటువన్నీ. మేడం. ఎస్ అవినాష్ చెప్పండి. మేడం ఆ 9 days లో కూడా అవ్వకపోతే అవి ఎక్స్పైర్ ఓకే. అవుతాయా లేకపోతే అసలుకి ఎక్స్పైర్ ఏమి అవ్వవు. స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ అవుతుంది కదా, మనము అప్పుడు మనం స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ లో మనం ఎంత చేసామో చెప్తాం అనమాట. డెమో ఇస్తాం మనము ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చి కూర్చోరు, తన రిప్రజెంటేటివ్స్ వస్తారు. అప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక పర్టికులర్ స్ప్రింట్ మనం చేయలేకపోయాం అనుకోండి, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ సైకిల్ కి. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఇది చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ M8 ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో, సమ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి నేను ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను అనుకోండి, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ తర్వాత. అప్పుడు మనకు ఉంటుంది ఎందుకు ఇది చేయలేకపోయాము, ఓకే దీనికి ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అయింది అన్ని మనం అనాలిసిస్ చేసుకుని దీన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ సైకిల్. స్ప్రింట్ సైకిల్ అన్నప్పుడు నాకు ఒక్కటే ఉండదు, చాలా స్ప్రింట్ సైకిల్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను నేను. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాక్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇది స్ప్రింట్ 1. ఇప్పుడు నేను అలా ఇంకో స్ప్రింట్ కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు డిలీట్ చేయగలుగుతాను, ఎడిట్ చేయగలుగుతాను. ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ స్ప్రింట్ అని ఉంది. క్రియేట్ స్ప్రింట్ అని నొక్కగానే మళ్ళీ ఇంకో MRS HRN స్ప్రింట్ 2 అని ఉంది. అందులో ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఇది అవ్వలేదు, ఇది నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ సైకిల్కి విల్ బి మూవ్ టు ద స్ప్రింట్ 1 టు స్ప్రింట్ 2 అని ఇస్తుంది. కన్ఫర్మ్ అని చేస్తున్నా. నాకు కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఐఎమ్ రీషఫ్లింగ్ ఇట్. ఆ స్ప్రింట్ సైకిల్ చేయలేనిది ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసేటి, అవి ఈ స్ప్రింట్కి యాడ్ చేసుకుంటాను. అర్థమైందా? ఇది స్ప్రింట్ 1, ఇది స్ప్రింట్ 2. విత్ ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్లయింట్ ఎస్కలేషనా? అగైన్ నార్మల్లీ వీ ట్రై టు మేక్ దాట్, వీ ట్రై టు మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే బాగా ఆలోచించి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అయిపోతాయంటేనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ గివెన్ ఏ ఛాన్స్. ఓకే, ఇవి కమిట్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఇస్తున్నారు కదా ఏమేమి చేస్తారు ఈ 2 వీక్స్లో అని. మనం అవసరానికి మించి తీసుకోకూడదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆర్ సంథింగ్, క్లయింట్ ఎస్కలేషన్కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, చాలా ఎక్కువ డిలేస్ ఉండి ఎక్కువ బగ్స్ వస్తున్నాయంటే అది క్లయింట్ ఎస్కలేషన్. అది మీటింగ్లో మనకి బాగా ఉంటాయి అట్లాంటివన్నీ. నార్మల్లీ వీ ట్రై టు అవాయిడ్. అందుకని స్క్రమ్ మాస్టర్ మేజర్ రోల్ ఇక్కడ ప్లే చేస్తారు. స్క్రమ్ మాస్టర్ అందుకని డైలీ మీటింగ్ పెట్టేసుకుని ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే హీ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వై ద ఇష్యూస్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ he will speak to him, so that he will also get an update why it is getting delayed and why we are having the issues or something. Scrum Master major role ఏంటంటే he has to properly coordinate between the product owner and the development team. ఓకేనా? అర్థమైంది? ఇక్కడ వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా?
ప్రాబ్లం లేదంటే మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ తీసుకున్నప్పుడే మీకు అర్థమవుతాయి. చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. మేజర్ అయితే ఇవే. స్ప్రింట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అర్థమైంది కదా, అది చెప్పండి నాకు. స్ప్రింట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది అర్థమైంది కదా. కైండ్లీ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. రఘు, మహేంద్ర, బ్రహ్మ. స్ప్రింట్ సైకిల్ విల్ గివ్ ఎన్ ఐడియా. ఒక్కొక్క స్ప్రింట్ సైకిల్ మనం ఏమేమి ఫీచర్స్ పెట్టాము అవి అప్ అండ్ డౌన్ అన్ని చేయడానికి ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి, స్క్రమ్ మాస్టర్కి అథారిటీ ఉంటుంది. నౌ కమ్స్ ఆర్ మన మేజర్ రోల్ స్టార్ట్ అవబోతుంది ఇప్పటి నుంచి. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేట్ అని చెప్పినప్పుడు ఏమేమి వస్తున్నాయి ఇష్యూ టైప్స్? టాస్క్, బగ్, ఎపిక్. టాస్క్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను సబ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేశాను కదా, టాస్క్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక్కోసారి నేను సైన్ అప్ అని ఒకటి ఉంది అనుకోండి. యాజ్ ఐ సెడ్, సబ్ టాస్క్ ఒక ఫీచర్ అయితే టాస్క్ కూడా ఇంకో ఫీచర్ అనమాట. అన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను సైన్ అప్ ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నాకు ఇక్కడ సైన్ అప్ బటన్ ఉండాలా, తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ డెవలప్ అవ్వాలా. దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్ స్టోరీ ఐ విల్ క్రియేట్ 2 టాస్క్. ఇప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదా, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఇది యూజర్ స్టోరీ. కస్టమర్గా ఐ వాంట్ టు ఏబుల్ టు వ్యూ మై విష్ లిస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ బై ద ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఇది యూజర్ స్టోరీ అయితే ఇంత దాన్ని నేను ఏం చేశాను, మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఏంటి, ఒక పేజ్ ఉండాలి, క్రియేట్ పేజ్ టు డిస్ప్లే యూజర్స్ లిస్ట్ ఒక టాస్క్ అయితే, ఇంకోటి లింక్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్క దానికి హోమ్ పేజ్కి. ఇవి రెండు టాస్క్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాను. సబ్ టాస్క్ అంటే ఇందాక చూసాం చూడండి, అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అవన్నీ సబ్ టాస్క్. ఇవి టాస్క్లు. ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే డివైడ్ అని చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, సో దాట్ వీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ అబౌట్ ద అప్లికేషన్. ఓవర్ వ్యూ చూస్తే అర్థం కాదు, మనం బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు మనకి బాగా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో ఇవి రెండు ఉండాలి, ఓకే ఇది డెవలప్ చేయాలంటే నాకు ఇంత టైం పడుతుంది, ఇది డెవలప్ చేయాలంటే ఇంత టైం పడుతుంది అని చెప్తాం. బికాస్ దీనికి డెడ్ లైన్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు. ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత త్వరగా ఇస్తే అంత త్వరగా కస్టమర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనమాట. అర్లియర్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏమయ్యేది, మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేసామనుకోండి 6 months తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఇస్తామని చెప్పేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఎంత త్వరగా డెవలప్ చేయాలో అంత త్వరగా డెవలప్ చేయాలి. డెవలప్ చేయాలన్నప్పుడు టైం ఎస్టిమేషన్ అనేది ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఉంది, దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నా, ఓకే ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటే ఓకే ఈ పేజ్ నాకు 8 hours నేను డెవలప్ చేయగలుగుతాను, ఈ పేజ్కి ఒక 8 hours అవుతుంది. సో ఐ విల్ క్యాల్కులేట్ ద టైమింగ్ అవర్స్ అండ్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ఓకే ఈ స్ప్రింట్ సైకిల్లో అయిపోతుంది అన్న క్లారిటీ నాకు కోసం అని ఇవన్నీ మనము ఇలా రాసుకుంటాం. ఈ డివిజన్లు ఎందుకంటే మనకు బాగా క్లారిటీ రావడానికి, అంతే, ఇంక అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఒక మనము ఎంత క్లారిటీ ఉంటే అంత ఈజీగా అంత త్వరగా డెవలప్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి. నౌ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హౌ టు రైట్ ఏ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ. టెస్ట్ కేస్ రాయడానికి ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైనా చూసారనుకో, క్రియేట్ అన్నప్పుడు స్టోరీ, టాస్క్, బగ్, ఎపిక్ ఉంది. బగ్ డిఫైన్ చేయడానికి నాకు ఉంది, బట్ డూ ఐ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ కాల్డ్ టెస్ట్ ఓవర్ హియర్? టెస్ట్ అని ఏమైనా ఫీచర్ కనిపిస్తుందా ఇష్యూ టైప్? చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ 4 things ఐ హ్యావ్: స్టోరీ, టాస్క్, బగ్ అండ్ ఎపిక్. బగ్ ఉంటే నేను చేయగలుగుతాను, కానీ టెస్ట్ కేస్ అని ఎక్కడైనా ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఇష్యూ టైప్? కనిపించట్లేదు. సో వాట్ వీ డూ ఈస్, జీరా టూల్ బై డిఫాల్ట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఇష్యూ కాల్డ్ టెస్ట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాప్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఫైండ్ న్యూ యాప్స్కి వెళ్ళేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ Zephyr యాప్. There are many apps. I am taking the help of a Zephyr app, okay? Because right now it is free. Ante. Zephyr అని ఒక యాప్ ఉంది. ఓకే, Zephyr Square టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ జీరా, Zephyr Square, ఇట్లా 3 ఉన్నాయి. మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫ్రీ వర్షన్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఫ్రీ వర్షన్స్కి వెళ్తామంటే ఇదైనా వెళ్ళండి, ఇదైనా వెళ్ళండి, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ వన్, Zephyr Square. ఓకే, టెస్టింగ్ అండ్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, if it is chargeable I won't go, if it is free I'll be going. Try it for free. Okay, it is saying after I have a 30-day trial, after that it is charging 10 month. Okay, so I don't have a problem right now because after 30-day trial only it is having. So right now I'll click it, try it for free.
సేమ్ మన యాప్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతాయో అలానే డౌన్లోడ్ అవుతాయి. స్టార్ట్ ఫ్రీ ట్రయల్. సో డౌన్లోడ్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ. టెస్ట్ కేసెస్ డైరెక్ట్గా మన జీరాలో రాయలేము. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ యాప్ అండ్ రైట్ నౌ వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ జెఫైర్ యాప్. ఓకే, ఆ క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఎందుకు జెఫైర్ యాప్కి వెళ్తున్నాము? అర్థమైందా జెఫైర్ యాప్కి ఎందుకు వెళ్తున్నానా నేను? బికాజ్ ఐ కాంట్ రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా కదా, మామూలుగా ఏం చేస్తాం ఎక్సెల్ షీట్లో రాస్తాం, అవునా కాదా? ఎక్సెల్ షీట్లో రాసేసి ఆ తర్వాత మనము టెస్ట్ చేశాక ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ కంపేర్ చేసి డిఫెక్ట్ రాస్తాం, అవును కదా? ఇన్ని పనులు చేస్తాం. వై టు మెయింటైన్ ఏ ఎక్స్ట్రా ఎక్సెల్ ఫైల్ వెన్ ఐ హ్యావ్ ద టూల్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇప్పుడు నేను అక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి, అందరు మానిటర్ చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ ఎవరైనా రివ్యూ చేయాలన్నా కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. రాదర్ దాన్ షేరింగ్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్ టు ఎవ్రీ వన్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సీ ఇన్ ద టూల్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జీరా టూల్లో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేశాను అనుకోండి ప్రాజెక్ట్, టెస్ట్ కేస్ అని ఎక్కడ ఇష్యూ లేదు. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ అని ఇష్యూ లేదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద జెఫైర్ అని ఒక యాప్ ఉంది, దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మన మొబైల్లో కూడా మనకి ఏదైనా వైరస్ ఉందంటే మనం ఏం చేస్తాము, యాంటీవైరస్ యాప్ ఇస్తాం కదా. డైరెక్ట్గా మొబైల్లో ఇస్తారా వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్గా? ఇవ్వరు కదా. మనం యాంటీవైరస్ ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుంటాం. వాట్సాప్ కూడా ఏంటి డైరెక్ట్గా ఇస్తాడా? లేదు కదా. ఇట్స్ అడిషనల్ ఫీచర్. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలన్నా కూడా అడిషనల్ ఫీచర్ కాబట్టి నేను ఒక యాప్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే ఓకే, లెట్ మీ గో టు మై ప్రాజెక్ట్స్ అగైన్. ఓకే, as I have added my Zephyr scale. ఇక్కడ Zephyr scale అని ఒకటి కనిపిస్తుందా మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో? నేను ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అది కనిపిస్తుంది. Zephyr scale అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. This is the page where we are going to write the test cases and everything. Okay, this is the page where I'm going to write all the test cases and everything. Okay, yeah, it is currently disabled. I have to enable on it. ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేస్తాను నేను, ఒక నిమిషం. ఓకే, and let me on. Okay, back to project. నాకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి, మీకు జెఫైర్ ఎందుకు యాడ్ చేశాను అర్థమైందా? జెఫైర్ ఎందుకు యాడ్ చేశాను అర్థమైందా? కైండ్లీ రెస్పాండ్. Yes, ma'am. We can't write test cases on Jira tool, so that we can using this. యా, టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి జెఫైర్ టూల్ యూస్ చేస్తున్నాం అంతే, ఇంకంతకంటే ఏం లేదు. టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి. ఎందుకంటే జీరా టూల్లో మనకు ఉండేది 4 ఇష్యూస్. టెస్ట్ కేస్ అని టెస్ట్ అని ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఆ జెఫైర్ అనే దాన్ని మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. నౌ I didn't give the permission, so what happened, it was showing an error. Now let me come back. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక మనకు ఐకన్ కనిపిస్తుంది. I can click on the Zephyr scale. Okay, here no test cases, create a test case or create a folder. Okay, let me show you Zephyr squad ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది. దీంట్లోనే చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి యూ క్యాన్ జస్ట్ గెట్ అన్ ఐడియా. జెఫైర్ స్కేల్ ఉంది, జెఫైర్ స్క్వాడ్ ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్. ఓకే, again I'm installing even this. Okay, when it is installed, it will show it to me. See, test management for Zira.
బాగా నీట్‌గా ఇస్తారు. మనకి ఈ రెండిటికి ఏం డిఫరెన్స్ అనేది కూడా వాళ్ళు చూపిస్తారనమాట. ఏ ప్రాజెక్ట్స్‌కి సూటబుల్, స్క్వాడ్ దేనికి సూటబుల్, స్కేల్ దేనికి సూటబుల్ అనేది కూడా వాళ్ళ ఐడియా మనకి క్లారిటీ ఇస్తారు. మనకు మనకు ఏమంటారు హెల్ప్ ఉంటుంది. దెన్ ఇఫ్ ఐ సీ ఐ హావ్ జెఫైర్ స్క్వేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జెఫైర్ స్క్వాడ్. మీరు ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి మీరు ఇది యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు కనిపిస్తాయి. ఐ యూ క్యాన్ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ టుడే. రెండిటికి డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేయడానికి చూడండి. జెఫైర్ స్క్వాడ్ ఇస్ మోర్ వాట్ యు సే ఈజీ టు యూజ్ దాన్ ద స్కేల్. ఇప్పుడు జెఫైర్ స్కేల్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆల్ టెస్ట్ కేసు ఇవే ఉన్నాయి, అవునా కాదా? క్రియేట్ ఏ టెస్ట్ కేస్ అని పెట్టేసుకొని why I'll come back to that J5 square. J5 square, I'll come back to it. Okay. I don't know why it's showing an issue with it right now. Zephyr squad, Zephyr squad is one thing where if you see on your left hand side, as soon as I click it, I have create a test, create a BADD feature, search test, import test, cycle summary, executions, even test summary, test matrix, traceability matrix, ఏవైతే మనం మాట్లాడతాము బగ్ రిపోర్ట్లో టెస్ట్ కేసెస్లో అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జెఫైర్ స్క్వాడ్ అని నేను చెప్తున్నాను. బట్ కంపెనీ వాళ్ళది కస్టమైజ్డ్ జీరా సాఫ్ట్వేర్ అయితే దే విల్ బి యూజింగ్ ఏ డిఫరెంట్ యాప్. వాళ్ళది కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే వాళ్ళు డిఫరెంట్ యాప్ యూస్ చేస్తుంటారు. బట్ ఇట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. క్రియేట్ ఏ టెస్ట్ అని క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఓకే, ఇష్యూ టైప్ అని నేను ఇక్కడ వస్తే why it has to show. Okay, but రాలే కదా, టెస్ట్ అని చూపించట్లేదు. నార్మల్ ఇట్ షుడ్ షో టెస్ట్. Why I'm having issue today? Yes. Yes, but okay. I'm extremely sorry. I don't know why I'm having issue today with the test. Normally it should reflect over here. ఈ పేజ్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి as soon as I go to the Zephyr squad. I don't know why it is doing today this to me. Let me go back again. I'll give it a try. Okay. I'm extremely sorry. I have an issue. I don't know why my, what you say, I have to check with the project permissions and everything. I'll let you know. I'm having an issue right now with the software. And I'm extremely sorry for that. కానీ ఇప్పటి వరకు చెప్పినదంతా అర్థమైంది కదా. స్ప్రింట్ సైకిల్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, సబ్ టాస్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, టాస్క్ యూజర్ స్టోరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సబ్ టాస్క్లు అంటే ఏంటి,
ఇక్కడ వరకు అయితే క్లారిటీ వచ్చింది కదా. జెఫైర్ మాత్రం ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఐ డోంట్ నో వై ఐ యామ్ హ్యావింగ్ ఇష్యూ రైట్ నౌ. Maybe I'm having 2-3 admin profiles. Maybe it might be an issue. I'll just check it up and I'll get back to you tomorrow. And I'm extremely sorry for that. Okay. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నాట్ ద టెస్ట్ కేస్ పార్ట్ కాకుండా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. అవినాష్, రఘు, మహేంద్ర, బ్రహ్మ, tomorrow we'll complete the test case, and I will by tomorrow I'll try to provide a sample scenario where you can develop an epic user story task subtask ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడానికి ఒక ఫీజిబుల్గా ఉండే చిన్న సినారియో ఇస్తాను. ఓకే. టెస్ట్ కేస్ అర్థమైంది అంటే ఇంకేం లేవు, దాంట్లో రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ యూ విల్ గెట్ ఎ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకేనా? టెస్ట్ కేస్ రాయడం రేపు నేర్పిస్తాను. రేపు ఎట్లా పుల్ చేసుకోవాలి, ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి ఎలా పుల్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను. ఇంకా ఏసా అవినాష్? మేడం స్ప్రింట్ సైకిల్ స్టార్ట్ అంటే స్టోరీ నేనే కదా మేడం స్టార్టింగ్ అంటే ఏమేం ఆ సైకిల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఏమేం ఫీచర్స్ రాస్తాము, యూజర్ స్టోరీసే. అంతే కదా మేడం, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఉందా? అదే చిన్న ఇంకేం డౌట్ లేదు. ఉంది. యూజర్ స్టోరీలోనే కదా ఇంకా మిగతావన్నీ వస్తాయి, మనము అన్ని చేస్తాం కదా. ఓకే. ఓకే. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేకుంటే ఐ థింక్ ఐ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్ దెన్. Shall I end the session? Wind up China? Okay then. If you have doubts, you can stay back or else you can leave. Ma. Have a nice day and good night. Ma'am? Yes. Brahma, ma'am.